Welcome to this video. In this video we will discuss Simpsons one-third rule for numerical integration and its Python program. So the equation for numerical integration using Simpsons one-third rule is given by integral y dx is equal to h by 3 into y0 plus 4 into y1 plus 4 plus y3 plus odd terms plus 2 into even terms plus the last term yn. So this is because when we put n is equal to 2 in this equation, that is the Newton quadrature formula. That means we use the Newton's difference formula and in the integration, and then we integrate it. We will get an equation which is given by this equation. I is equal to nh into y0 plus n by 2 delta y0 plus etc. And if I put n equal to 2, we will get Simpsons one-third rule, but if you get n equal to 1, we will get trapezoidal rule. So this is the equation of the Simpsons one-third rule. Y dx is equal to h by 3 y1 y0 plus 4 into odd terms plus 2 into even terms plus yn. So the program for this is written here. First of all, whatever the function you had to integrate is to be defined using the def function. Def fx return x square. I am integrating x square. Now the lower limit of integration has to be stored in the computer in the variable name a. So the command is print enter lower limit. If I am using Python 3, I should put brackets in the print function, and then I store by using the input function, and then I want to enter the upper limit. I store in the variable b how many number of intervals I want. I again store it in the variable n. Then I find the step size by the interval divided by the number of intervals, and then I find the sum of the functions, values of functions at the two endpoints, f of a and f of b, the lower limit and the upper limit, and in between the terms can be calculated using a for loop, and then it can be added to the value of the integral. So I defined a variable integral initially with the value of sum of the values of fa and fb, and then I used a for loop, and then what I did, I started a for loop from 1 to n minus 1, and then I find the x is increasing every time. It started from the x1, that is a plus 1 into h, and then if I divide I by 2, if I getting 0, modulo division if it is 0, that means if it is odd, I want all the even terms should be multiplied by 2 and the odd terms must be multiplied by 4. So whatever the even terms comes, I should multiply by 2 times f of x, and then for the odd terms the value of the integral should be multiplied by 4 times f of x, and the total integral value should be multiplied by h by 3, and then whatever the value is calculated in the integral, it should be printed using this print function. So now let us run this program. So from Pylab import start, this is to using the direct module of Pylab, that is matplotlib and numpy.
the function is f(x square), and then I calculated the value of the function at the two endpoints, and then I added, and then I reached every x interval, and then at each every x interval I calculated the value of f of x, and then I added to the integral value, and then I completed this process up to n minus 1. In between, whatever the odd terms comes, I should multiply by 4. Whatever the even terms comes, I should multiply by 2. And then I find the value of integral, and then I multiplied by h by 3, and then I want to print this value using the print function. So ഇവിടെ f of x is equal to x square. x square integrate ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ്? a is a lower limit. അത് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പർ ലിമിറ്റ് b ആണ്. അത് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഫ്ലോട്ട് ഇൻപുട്ട് b. എത്ര ഇൻ്റർവൽസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ n-ലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്ന b മൈനസ് എനെ n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എക്സിലെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എയിലെയും ബിയിലെയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഇൻ്റഗ്രലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ എക്സ് പോയിൻറ്റിലും എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം 2 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് 4 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് 2 ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാം എക്സ് ഐ ഈവൻ ആകുമ്പോൾ 2 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഐ ഓഡ് ആകുമ്പോൾ 4 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് us run this program. Now let me see how to run this program. In this you can see a function, the function is defined using def fx. X square is the function which I want to integrate. The lower limit of the integration is stored in the variable a, and the upper limit is stored in b. Number of intervals is stored in n. Calculate the value of h and find the integral from the sum of two functions value at a and b. In between, we have to find the function value and add. The odd terms should be multiplied by 4 and the even terms should be multiplied by 2. That means the x intervals. So for that I used the for loop. That means it starts from the x1 to xn minus 1. So to reach the x1 I add a plus 1h. Then if I find if it is a even term, I should multiply by 2. So that's why if I modulo 2 is equal to 0, then it is an even term. Otherwise the odd term should be multiplied by 4. Then the final value of integral should be multiplied by h by 3. And then the total value of integral should be printed using the command. So let us run this program. So the lower limit is 0, the upper limit is 2, number of intervals is 100, the value of the integral is 2.6x. It is correct. So that is how we done that in numerical integration using Simpsons rule.